Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 6:30 p.m. Bilingual newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mirielle, Kennedia. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Bonsoir à vous. Merci d'être de la partie pour le 18h30 bilingue sur My Media Prime Télévision. Entamons cette première partie avec toi, Cynthia, Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, the Cameroon government has disapproved the socio-political situation as said by Emmanuel Macron and Wilfred Ekanga in Paul Biya's country. This was made public in a communique which was signed by the Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, as the My Media Prime News Desk tells us more. Visiting the Paris region last Wednesday, the President of France, Emmanuel Macron, was asked by Wilfred Ekanga about the socio-political situation of Cameroon. Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Monsieur Biya, il opprime le peuple comme possible, mais en Ukraine, vous soutenez le peuple ukrainien, ce qui est bien. Au Cameroun, par contre, vous laissez... C'est un peuple qui a été attaqué dans son intégrité territoriale. C'est ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression, on peut le dire. Ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une transition démocratique au Cameroun. Ce que nous disons, c'est qu'on a l'impression... This reaction of the French president shocked the government of Joseph Dion Gauthier. Through his press release published on Wednesday by his spokesperson René Emmanuel Sadi, he disapproves the socio-political climate of Cameroon mentioned by the two intellectuals in their conversation. According to him, the terms used are of a nature of misinforming and intoxicating the population, replying that the President of the Republic, Paul Biya, has no lesson to receive from people relying on freedom of expression and those who do not respect the laws of the Republic. He added that Cameroon is a state of law and democracy where public freedoms are obvious, but must be exercised within the framework of the laws and regulations of the nations. This kind of arrest of Emmanuel Macron has again taken place on February 22nd, 2020, at the agricultural show in France by the Franco-Cameroon activists. This kind of arrest of Emmanuel Macron has again taken place on February 22nd, 2020, at the Agric show in France by the Franco-Cameroonian activist Calibro Calibri, leader within an anti-Sardino brigade, about the Ngabu massacre and against the management of Paul Biya's government. However, given the democracy which is a reality in the country, the Cameroonian government invites the French President Emmanuel Macron not to be distracted by fellow citizens who with ill intentions. However, given the democracy which is a reality in the country, the Cameroonian government invites the French President Emmanuel Macron not to be distracted by fellow citizens with ill intention. And now a woman in the Mwangel locality is suspected to have killed and buried her 6-month premature baby. The prime suspect is under the hands of the forces of law and order, as Mwanzen Jogyogo tells us in the following report. It's a shocking discovery for the inhabitants and the agents of law and order of the Mwangal locality in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon. A lady named Beng is suspected of killing and burying her 6-month-old baby. Alerted about the situation at hand, the forces of law and order arrest this woman for questioning, but she denies all allegations levied against her. It is during investigations that the elements of law and order, with the help of a medical personnel, discover what actually occurred. I spoke to her sister on the phone about the sister's declaration, and she did not have a clue about her sister aborting. These are the aspects which made us doubt her statement. Reason why we took her to the hospital for examination and to know if she aborted or not. Here is what the medical doctor, after examining her and the baby, has to say. After medical examination, we can confirm that Madame Veng gave birth to a living baby of 6 months who had chances of surviving of about 3,500 grams and of sex male.
voilà, et du sexe masculin. The accused, on her part, expresses regrets about these acts committed. I regret it. I had no one at that time except my children. I regret the act. Meanwhile, the accused is in police custody and will be presented in the days ahead in the court of law and order for infanticide. Affaire Wilfred Ekanga et Emmanuel Macron, le gouvernement camerounais désavoue l'évocation de la situation déplorable du pays de Paul Biya. L'information a donc été rendue publique à travers un communiqué signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, ce vendredi 10 juin 2022. Le détail avec notre reporter Quentin Etampé. En visite en région parisienne mercredi passé, Emmanuel Macron est interpellé par Wilfred Ekanga au sujet de la situation sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que M. Biya, il opprime le peuple comme possible, mais en Ukraine, vous soutenez le peuple ukrainien, ce qui est bien. Au Cameroun, par contre, vous laissez... C'est un peuple qui a été attaqué dans son intégrité territoriale. C'est ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression. Paul Biya, ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une transition démocratique au Cameroun. Ce que nous disons, c'est qu'on a l'impression... Cette réaction du président français suite à l'interpellation du Camerounais, militant du MRC par ailleurs, a choqué le gouvernement de Djangouté. À travers son communiqué publié hier vendredi par son porte-parole, il désapprouve le climat sociopolitique du Cameroun évoqué par les deux interlocuteurs. Selon lui, les termes employés par ces derniers tiennent de nature à la désinformation et à l'intoxication, en répliquant que le président Paul Biya n'a de leçons à recevoir de personne. En s'appuyant sur la liberté de la presse, l'existence de plusieurs partis politiques, sauf les formations politiques qui violent les lois de la République, le Cameroun est un état de droit et de démocratie où les libertés publiques sont une évidence, mais doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements du pays. Ce genre d'interpellation d'Emmanuel Macron avait encore eu lieu le 22 février 2020 au Salon de l'Agriculture par un activiste franco-camerounais du nom de Calibré Calibro, leader au sein de la brigade anti-Sadnar au sujet du massacre de Ngarbou et contre la gestion de Paul Biya du Cameroun. Compte tenu de la démocratie qui existe dans le pays, le gouvernement camerounais invite le président français Emmanuel Macron à ne pas se laisser distraire par les citoyens jugés mal intentionnés. And now more than 100 internally displaced persons have received birth certificates. This was during a seminar organized on the 9th of June 2022 by the Reset the Mind Association, as our reporter Joy Ngong tells us in the following report. The non-identification of internally displaced persons is one of the concerns that further weakens the efforts made by international organizations which grant funds for the assistance of these people. A problem which has enormous consequences, among which are the non-schooling of children and the unemployment of parents. It is therefore in a bid to provide solutions to this problem that the association Resets the Mind, based in Makepe, Douala 5, with the help of some of its partners, has launched a project to promote the recording of birth certificates and national identity cards for internally displaced women and girls. When the crisis started, we decided to give our own support for our country. What can we do for these IDPs? We started with psychosocial support. Then in the course of doing that, we noticed that IDPs don't have documents. UNHCR in Douala contacted us that we should do a need assessment in the 4 divisions of the littoral region. We work in Mungo, Sanaga Maritime, Kam, and Douala from Douala 1 to Douala 5. Based on those needs assessment, the highest of those needs were documents. A project for 6 months, which is now proving to be successful as some birth certificates and ID cards have already been established. We established 50 birth certificates with Lume, 50 birth certificates with Swa Littoral. We established 100 birth certificates with UN Women in the littoral region and 100 birth certificates with UN Women in the Central region. And then 50 birth certificates still with Lume, 50 birth certificates with Swa Littoral. So altogether, we have established 300 birth certificates and 100 ID cards. 200 birth certificates for Littoral, 100 ID cards for Littoral, and 100 birth certificates for the Central region.
It was during this workshop to finalize the advocacy documents for the reconstitution of the birth certificates of internally displaced women and girls, which was held on the 9th of July in Douala, that they received their documents. L'acte sera remis par Stella, une femme. What more to make these people happy, especially when we know that obtaining a birth certificate is very precious in several parts of the country. We are very happy that we have been receiving our birth certificates this time, because we have been facing too many challenges, because we have lived in the place that we did not have it. So to live here, it was very difficult for us, but we're happy that they have surprised us. We have people that they help us. We are very happy. We are so grateful. I'm very happy because I just got my birth certificate. In order to continue this charitable work effectively, the organization calls for urgent collaboration with the Cameroonian government. And now the president of GCAM, Celestine Tanwamba, has sent a letter to the president of France, Emmanuel Macron, for the African and European Union summit. This is aimed at analyzing and bringing possible solutions to the Ukraine war, which has been plaguing Cameroon and Africa at large. In the following report, Nikotako tells us more. L'opération de 75 jours menée par les troupes armées camerounaises, tchadiennes et nigériennes sous l'égide du général Abdul Khalifa Ibrahim était une réussite. Over a quarter of these people that were killed. La grande majorité des personnes ont été tuées par la force militaire mixte côté Cameroun. Je trouve leur sens de la discipline et du travail acharné comme étant la meilleure et j'ai beaucoup d'appréciation pour eux. Cameroon sector to be one of the best. Les activités de la dite task force ont été rendues publiques à l'occasion d'une conférence de presse à Mora le 7 juin 2022. Selon le général Abdul Khalifa Ibrahim, 3000 participants de différentes nations ont entamé l'opération en mars dernier afin d'éradiquer les conflits liés aux insurgences islamiques dans le bassin du Tchad. Une opération qui a abouti à la destruction des différents nids terroristes, la saisie de plusieurs armements et la libération de 45 personnes retenues captives. Tandis que la task force a enregistré 5 morts et 20 blessés, les forces militaires conjointes ont décidé de rallonger la dite opération militaire de 2 mois dans l'optique d'assainir le bassin du Tchad et ses environs. On y reviendra certainement, mais dans la région du littoral, plus de 100 déplacés internes à Douala ont donc reçu les actes de naissance. C'était à l'occasion d'un séminaire organisé ce jeudi 9 juin 2022 par l'association Reset the Mind. Notre reporter Audrey Zassa nous en dit plus. Non-identification des personnes déplacées internes est un souci qui fragilise davantage les efforts consentis par les organismes internationaux qui octroient des fonds pour l'assistance de ces personnes. Un problème qui engendre des conséquences énormes, parmi lesquelles la non-scolarisation des enfants et le chômage des parents. C'est donc dans l'optique d'apporter des solutions à ce problème que l'association Reset the Mind, basée à Makepe Douala 5e, avec l'aide des partenaires, a lancé un projet pour favoriser l'enregistrement des actes de naissance et des CNI pour les filles et femmes déplacées internes. Le problème de nous on a commencé à donner notre part des solutions pour ces problèmes en cherchant les déplacés et les donner d'abord psychosocial support pour les remonter d'abord. En faisant maintenant ça, on a découvert qu'il y avait un problème des documents. Maintenant, HCR nous a contacté, HCR de Douala, nous a contacté qu'on fasse les besoins des déplacés dans les 4 départements du littoral. Nous sommes passés dans le Cam, Saranga Maritime, Mungo et Wouri, Douala 1 à Douala 5. On a donc vu que parmi tous ces besoins, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, disons les documents. Par exemple, Douala 2e à Bois des Singes, il n'y a pas école publique anglophone, primaire, ni les lycées. Ça veut dire qu'il n'y a que les privés. Et les privés, c'est 70 000, 80 000. Tu vois, un maman, elle paie jusqu'à 50 000, mais l'enfant n'arrive pas à composer parce qu'il n'a pas l'acte de naissance qui coûte 15 000. On a dit, mais ça fait dire quoi ça? Et même les déplacés là, la plupart n'ont pas fréquenté. Il n'y a que des travaux de ménage qu'ils peuvent faire. Et tu ne peux pas embaucher une ménagère chez toi qui n'a pas un CNI. Et tu ne peux pas faire un CNI sans un acte de naissance. Un projet de plus de 6 mois qui s'avère aujourd'hui fructueux car des actes de naissance et des CNI ont pu être établis. La soie littorale qui nous a financé, on a eu le MEF et on a eu une femme. Mais avec une femme, on a déjà établi 200 actes de naissance.
100 dans le littoral et 100 à Yaoundé. Et avec l'UCMEF et la SOA Littoral, on a établi 50-50. Et toujours avec l'UCMEF et la SOA Littoral, on a établi 100 CNI. Donc en tout, on a établi 300 actes de naissance et 100 CNI. 200 actes de naissance à Douala et 100 CNI à Douala et 100 actes de naissance à Yaoundé. C'est au cours de cet atelier de finalisation du document de plaidoyer pour la reconstitution des actes de naissance des filles et femmes déplacées internes qui s'est tenu le 9 juin 2022 à Douala que celles-ci ont reçu leurs documents. L'acte sera remis par Stella, une femme. Et quoi de plus pour rendre ces personnes heureuses, surtout quand on sait qu'obtenir le certificat d'acte de naissance est un précieux sésame dans plusieurs zones. Je dis merci à tout notre gouvernement et aussi aux grands partenaires, aux femmes et tous ceux, le HCR qui sont battus notamment pour que nous arrivions à ce stade. Parce que avoir l'acte de naissance, nous savons que c'est pas facile. Nous sommes tellement heureux d'avoir reçu nos actes de naissance, car nous avons été confrontés à plusieurs challenges à cause de ce manque. Pour continuer cette œuvre charitable, les organismes continuent d'appeler à l'urgente collaboration du gouvernement camerounais. Lundi dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de juin 2022, les membres de l'opposition se sont donc exprimés au sujet de l'affaire Glencore ayant éclaboussé la société SNH et la Sonara. Marie-Rosine Gandunga pour les détails. Question pour Joshua Oshi, député de l'Assemblée nationale du Social Democratic Front, de se taire devant les faits saillants qui portent préjudice à l'intégrité nationale de notre cher et beau pays, le Cameroun, comme celle de la corruption dont dénonce le géant des mines Glencore, dont les négoces des produits pétroliers, éclaboussant ainsi la Société nationale des hydrocarbures, on abrégé SNH et la Sonara lors des aveux devant les tribunaux américains et britanniques. Je suis le député du peuple camerounais, donc mon intérêt c'est d'abord le peuple et je pense que le peuple a été spolié dans cette affaire et Glencore et tous les complices doivent apporter des réparations à hauteur du montant, sinon le double avec des pénalités de ceux dont a été spolié notre pays. En effet, le Cameroun est cité dans cette affaire tentaculaire avec un montant allégué de 7 milliards de francs CFA reversés notamment à des hauts fonctionnaires. Également, l'Union démocratique des peuples camerounais n'était pas en reste. C'est un scandale qui ne doit pas passer en perte de profit. C'est un scandale dont on doit connaître les tenants et les aboutissants afin d'apporter les sanctions que cela mérite. Parce que le tort à l'économie, à la finance de notre pays est énorme. Rappelons qu'avant la session parlementaire de juin 2022 de l'Assemblée nationale, l'avocat Akeremuna, ex-candidat à l'élection présidentielle, fut le premier à avoir laissé l'opinion nationale sur ce projet en saisissant l'instance gouvernementale en charge de la lutte contre la corruption CONAC. Puis une avalanche de réactions à l'instar du député du PCRN, Cabral Libi, qui par un tweet déclare que la justice camerounaise doit emboîter le pas à la justice anglaise afin de déterminer l'ampleur du désastre pour le Cameroun. De son côté, malgré les problèmes de succession au sein du parti, Maurice Kamto du MRC a signé une tribune le 29 mai dernier exigeant un audit général et indépendant de l'ensemble du circuit de la production, de la vente, de l'importation et du stockage des produits pétroliers. Pour l'heure, la mobilisation ne compte pas s'arrêter jusque-là. Enfin, selon ces derniers, l'objectif est de faire pression sur le gouvernement afin que lumière soit faite et les responsabilités établies, car pour la faute des individus, le Cameroun tout entier ne doit pas être sali. Pourtant, côté gouvernemental, on attend certainement encore les hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, comme d'habitude. Néanmoins, le directeur général de la SNH clame encore son innocence pendant que la Sonara est encore en sourdine. Ça, c'est une affaire à suivre. And now over 800 militants of the Boko Haram extremist group have been neutralized. This was during a recent attack or operation carried out by troops of the Multinational Joint Task Force. As Quintafon completes the story.
The operation carried out by militaries of Cameroon, Chad, Niger and Nigeria, dubbed Lake Sanity, lasted for 75 days under the command of Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Over a quarter of these people that were killed were as a result of the work of Sector 1 of the MNJTF, which is the Cameroonian sector. I find the discipline and the hard work of the Cameroon sector to be one of the best. The activities of the task force were made known to the public during a press conference at the multinational joint force base in Moro, Cameroon, held on June 7, 2022. According to Major General Abdul Khalifa Ibrahim, who declared the Operation Lake Sanity a success, 3,000 troops from the participating nations launched the operation in late March to clear the Lake Chad basin of Islamist insurgents, an operation that resulted in the destruction of scores of houses and 100 vehicles used by Boko Haram militants. The task force equally freed 45,000 people held captive by the insurgents, who killed 5 task force troops and wounded 20, while large quantities of ammunition and weapons were seized. Closing Thursday's meeting, the 4 militaries agreed to extend the operation for 2 more months in a bid to wipe out all traces of the insurgents still hiding in communities around the Lake Chad basin, which stretches across the task force nations. And now the Ray of Hope Academy, an institution which is based on the education of children with special needs, has graduated its 2022 batch. This graduation ceremony took place today, as Klinshi Lasha tells us in the following report. These kids you see look happy and full of life, but most of them are children with special needs. It took a fortune and a committed institution to transform them into what you are seeing today. Some of them are often victimized in the society by being referred to as fools and imbeciles. Yes, children with autism have a place in the society. Recall, most inventions of the world were done by autistic children. Ray of Hope Academic prides itself as the only institution in Douala which specializes in building a better tomorrow with diversity, equity, and inclusion. The 2022 batch of the institution graduates this Saturday, June 11, 2022. Over the years, the institution has identified and molded God's given talents of kids with special needs. To be an all-inclusive model school in Cameroon, that means that we admit students from all walks of life, from different cultural, social, and health backgrounds. We have students who cannot talk, who have health challenges. We call them neurodiverse kids or special needs kids. And we have so far focused on autism, which is really getting pandemic in our country at the moment and all over the world. It's been wonderful to be a part of this team, of this school. I came in here to contribute in raising the standards of the school. And so far, we've been doing a great job with the parents and teachers and everyone on board who is really helping us. Our school is not known because initially we were labeled as a school for the imbecile, unfortunately, a school for fools. And this has made many people feel that we are not the kind of school where they should send their children. But the truth is that we cannot continue to ignore the special needs children. We cannot continue to pretend as though they don't exist, because wherever you go, you will meet them in the malls, in the supermarkets, in the churches, wherever you go in the state, you will meet them in our community. Some of the parents express their joy with the work that the institution has done in transforming their children. Je suis particulièrement très contente de l'établissement Rouen en effet, parce que j'ai pu constater l'évolution progressive de mon fils. Je vais faire un petit témoignage qui n'a peut-être rien à voir avec ici. Mon fils est arrivé ici à l'âge de 3 ans et je vous assure qu'à 3 ans, il ne disait vraiment pas beaucoup de mots, comme un enfant de son âge normalement. Mais avec
avec l'éducation qu'on lui a donnée sur place, avec l'amour, avec la sympathie, avec l'enseignement qu'on lui a donné, il a pu sortir, il a pu aller au-delà de ses limites. Vraiment, c'est un témoignage assez spécial qui me marque, parce que j'ai pu voir véritablement l'évolution de l'enfant. Et j'encourage beaucoup cet établissement et je le recommande à plusieurs. Vraiment, c'est exceptionnel. The graduating children presented sketches, quizzes, rhymes, patrimonial dances, just to name but these few. God, my Father, thank you for giving me the opportunity to begin my cerebral consideration today. Lord, that because my parents, teachers, and friends have supported me all this year. As I graduate today from early year, and I I promise to fully my intention and all my actions, my honor, and all I do. At Ray of Hope Academy, each child is treated based on his or her mental development and not based on IQ. Ray of Hope Academy is located some 200 meters away from the Douala 5 City Hall in the Douala 5 municipality. Ladies and gentlemen, we now take you to the southwest region of the country where the population of Bonakama in the Kumbawan subdivision have praised their women following their protests, which led to the restoration of light after over 9 days of complete blackout in their community, as our reporter Tamfu Sidwan from Kumba tells us in the following report. Women in Bonakama, a locality in Kumbawan subdivision, have put a stop to the over 1 week blackout following a breakdown on the Enyo power transformer. The women recently undertook a protest march towards the Enyo center in Kumba, but were halted on the way by the branch manager of the company, who pleaded on behalf of the Enyo technical workers and stated that the company will restore lights. You don't stink up, but you don't hurt it. It's bad because it needs more chop the one who can keep up in there. All they spoil. You get away the read book, they're not here reader. Today the number 9 days we will not get light. And very often. 9 days. Yes, and very often. And you not get light. And we're beginning to reach the one right. The not get places to have to read. As they listened to the manager, a swift reaction was recorded from the technical team as the giant's power transformer was ferried into the quarter. The women felt victorious and celebrated the immediate reaction from the company's technical team. Heard about the protest march, the duo of Kumbawan, Mr. Ali Anugu, went down to the field and talked to his population. He said the population has the right to raise their concerns, but discouraged them against street protests. Now, on a right for us to make government give una. Yes, sir. Huh? Yes, sir. But in a peaceful way, not be violence. Yes, we will not accept through this kind of fashion, major boys infiltrate una. Even a match where now somebody go shoot somebody for town day. People there. As the Bonakama women tarried around the giant's transformer, a big victory was accorded to them following the restoration of lights after 9 days of complete blackout. And over to sports, the former Cameroon professional football striker Patrick Mboma has been appointed as the Cameroonian ambassador of the Indomitable Lions by the president of FECAFOOT, Samuel Eto'o. This was during an occasion which a sum of 50 million francs CFA was donated to the Olympic Stampede victims, as Catherine Ekongwe tells us in the following report.
After having obtained the appointment of Rigobert Song as manager trainer of the Lions, brings back another former teammate and star player of the team. Patrick Boma, who was former Cameroonian professional football striker and former all-time top goal scorer for the Cameroonian national team, double African champion in 2000 and 2022, and gold medalist in 2000, has been appointed ambassador of the five-time African champions team. He was appointed yesterday, June 10, 2022, at the headquarters of Fecafoot in Yaoundé during a ceremony chaired by the president of Fecafoot. At the end of the ceremony, a check of 50 million francs CFA was handed over to victims of the Olympic stampede by Samuel Eto'o. At least 8 people died and 38 injured in the stampede when fans stormed the stadium hosting the African Cup of Nations soccer match. At the time of the incident, the newly constructed stadium in Yaoundé was hosting the game between Cameroon and Comoros on January 24, 2022, when the incident happened. The president of Fecafoot, Samuel Eto'o, explained that his vision after becoming president has always been to bring former football legends of the nations to partake in the current growth of sports. Et c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres. Les programmes se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision. Bonsoir, Cynthia Azanu. Good evening, Mirielle, Kennedia. Ladies and gentlemen, thanks for joining us all through this news edition. Receiving technical assistance from Ewane Eli and coordinated by Kingsley Lasha. I have been Cynthia Azanu. See you tomorrow. Good night.